گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے۔ آج کا مظاہرہ جنت-البقی کے سلسلے میں ہے، جو مزارات مقدسہ 1926 میں سعودی گورنمنٹ نے اقتدار سنبھالتے ساتھ شاہ سعود نے ایک سازش کے تحت اقتدار سنبھالتے ساتھ ہی اس کو مسمار کر دیا تھا، جس میں مزارات مقدسہ میں تمام صحابہ کرام، امہات المومنین، بالخصوص ہم جس سلسلے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں جناب سیدہ رسول خدا کی صاحبزادی اور ہمارے 6 ائمہ کے وہاں مزارات ہیں، اور ان کو مسمار کر دیا تھا۔ وہاں ہمیں کسی کو وہاں جانے کے لیے انتہائی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں خاص طور پر پولیس اس حوالے سے اور فوج متعین کی گئی ہے کہ کسی کو بھی مزارات کے پاس کھڑے نہیں ہونا دیا جائے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے جائے۔ تو ہم لوگ ایک جذباتی وابستگی رکھتے ہیں جناب سیدہ کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ، تو اس جو ہمارا حق ہے اس حق کو چھینا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان مقامات مقدسہ کو دوبارہ تعمیر کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں بنا تھا، یہ مزارات خلفائے راشدین کے زمانے سے بنے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی اموی سلطنت نے یا خلفائے راشدین نے یا اموی سلطنت نے یا عباسی سلطنت نے اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی اس کے خلاف کام نہیں کیا، بلکہ اس کی تعمیرات میں مدد کی ہے اور اس کی تعمیرات کو بہتر سے بہتر انداز میں رکھا ہے۔ اور لیکن 1926 کے بعد سے یہ مزارات منہدم ہے، اور ہماری عالم اسلام سے، پوری دنیا سے گزارش ہے کہ سعودی حکومت سے اس سلسلے میں بات کی جائے کہ بھئی ان مزارات مقدسہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اگر وہ تعمیر کے خرچات ہم سب لوگ اس سلسلے میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس سے سعودی گورنمنٹ کی فائنینشلی انکم بھی بڑھے گی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں جائیں گے اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے ان مزارات میں جو ہدیہ اور نذرانہ ہے وہ پیش کریں گے۔ اس سے سعودی حکومت میں اضافہ بھی ہوگا اور ان مزارات کی دیکھ بھال میں آسانی بھی ہوگی۔ السلام علیکم مومنین، میں اس وقت مخاطب ہوں 401 اور ہورنٹیریو مسیساگا میں ٹورانٹو کینیڈا سے۔ یہاں بقی کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس وقت ہم یہاں سے مومنین کو بسوں میں بٹھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تقریباً 550 لوگ یہاں سے ہم اوٹوا جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ دوپہر 1:30 بجے اوٹوا پہنچیں گے، اور سعودی ایمبیسی کے سامنے ان کے ظلم و ستم اور انہدام جنت-البقی کے حوالے سے جو ہے وہ پرزور احتجاج کریں گے۔ کینیڈا گورنمنٹ کو باور کرائیں گے کہ وہ سعودی حکومت کا ساتھ دینا چھوڑے اور مظلوموں کا ساتھ دے، اور ہم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان ہیریٹیج سائٹس کو جلد از جلد جو ہے وہ ری بلڈ کروائے۔ مومنین بڑی تعداد میں یہاں آ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ بسز جو ہیں وہ بھر چکی ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہاں سے نکل رہے ہیں، اور پھر 1:30 بجے ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے جب ہم ٹورانٹو پہنچیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ہم لوگ یہاں ٹورانٹو پہ ہائی وے 401 اس کے کارپول میں کھڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً یہاں سے 6 بسیں روانہ ہونے والی ہیں۔ انشاءاللہ 4 گھنٹے میں ہم باقی کے پروٹیسٹ میں اوٹوا میں شامل ہو جائیں گے، اور وہاں پہ مونٹریال سے، اوٹوا سے اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں انشاءاللہ بی بی کا کرم رہا تو ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد امام زمانہ کے توسل سے ہم بی بی کے مقبرے کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ شکریہ۔ بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی آل محمد۔ میرے مولا تیری رحمت کا اہتمام رہے، علی کے چاہنے والوں میں میرا نام رہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کب میں کہتا ہوں کہ
सुल्तान बना दे मौला, कब मैं कहता हूँ कि सुल्तान बना दे मौला, अपने दर का मुझे दरबार बना दे मौला। ये मौला अली की शान में ये मनक़बत है। वो जिसके हाथों में जब अलम हो तो पत्थरों को भी खौफ आए, वो जिसकी तलवार मुस्कुराए तो अम्र मरहब को ज़ौफ़ आए, वो जब सलूनी की बात छेड़े तो आसमानों से फूल बरसें, वो जब अदालत की तख्त पर हो तो कहकशां से उसूल बरसें, वही तो तेरा वही तो मेरा वही तो सबका अली है लोगों। वो जिसके हाथों की एक जुम्बिश कमर को मिसले जमाल कर दे, वो जिसके अबरू का एक इशारा बुतों को भी ला मकान कर दे। सारी आप सही है। अभी एक बस में हमारे पास जगह है, अगर आपको अली भाई बचाओ तो दे दीजिए। बस पे नंबर नहीं लगाया हमने, नंबर लगा दिए। 9 नंबर अभी नहीं आई है, डिवाइड हो गए। 9 नंबर अभी नहीं आई, एक बस आ गई, एक बस आई है। पूरी 9 चलें करते बोलिए। हम लोग अब इस वक्त यहाँ पर ब्रेक लेने के लिए, लंच ब्रेक के लिए रुके हैं और सब बसें यहाँ से रवाना होने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। सब मोमिनीन तो हमारे साथ राइड ले रहे हैं, उनको सब लंच सर्व कर दिया गया है, रिफ्रेशमेंट रास्ते में सर्व कर दिया गया था। सब लोग बड़े आराम से और इत्मीनान से मोमिनीन का जोश और जज्बा देखने वाला है माशाल्लाह। यहाँ पर पूरी बसों में अज़ादारी होती आ रही है। सब बच्चे, ख़वातीन, मर्द हज़रात सब लोग अज़ादारी करते हुए जा रहे हैं। ऐसा समा है, मुझे एक खातून ने कहा कि ये ज़ियारत का ट्रिप है, ये ज़ियारत का ट्रिप है इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। पंजाबी का बिस्मिल्लाह। मैं रब दा शुक्र मनावा, पढ़ते पढ़ते बैठो। लिखा तो सदके जावा।
5 सेकंड रब दा शुक्र मनावा मेरा पीर रब दा शुक्र मनावा मेरा पीर आए लेखा तो मेरा पीर अली मनावा आए लेखा तो सदके मेरा पीर रोटी बंदे यारान खजाने करदा मुर्शद मेरा पिछले मेरा तावड़ा कैदर बाजू केड़ा मैं सदकाए दा खावा मेरा पीर मेरा बड़ा शुक्र बना दे मौला भाई को भाई का गमखार बना दे मौला और जीते जी देख ले जन्नत के नज़ारे हम भी जीते जी देख ले जन्नत के नज़ारे हम भी करबला का हमें सवार बना दे मौला वफा का जिक्र करे वफा का जिक्र करे जिक्र बावफा न करे किसी में इतनी हो मोहसिन कुशी खुदा न करे किसी में इतनी हो मोहसिन कुशी खुदा न करे वो अपने खूने नजिस की गवाही देता है वो अपने खूने नजिस की गवाही देता है नबी के बार में नाइब से जो वफा न करे नबी के बार में नाइब से जो वफा न करे वो आदमी नहीं जो जा नमाज मातम पर वो आदमी नहीं जो जा नमाज मातम पर नमाज इश्क़ शह करबला अदा न करे अली वाले मलंगों की इबादत और होती है मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो ज़रा सवाब में आ जाएंगे अली वाले मलंगों की इबादत और होती है ये सजदे और होते अकामत और होती है अली के दुश्मनों को और अली को इस तरह समझो अली के दुश्मनों को और अली को इस तरह समझो
नजासत और होती है, तहारत और होती है, तहारत और होती है, नजासत और होती है। किया दावा सलूनी का अली ने ये बताने को, किया दावा सलूनी का अली ने ये बताने को। खिलाफत और होती है, इमामत और होती है, खिलाफत और होती है, इमामत और होती है। और एक बड़ा खूबसूरत शेर, कहाँ सादात के दुश्मन, कहाँ ज़हरा के शहजादे, कहाँ सादात के दुश्मन, कहाँ ज़हरा के शहजादे। नहुसत और होती है, करामत और होती है, नहुसत और होती है, करामत और होती है। दुकानें हाजियों से रात दिन फरियाद करती हैं, दुकानें हाजियों से रात दिन फरियाद करती हैं। तिजारत और होती है, ज़ियारत और होती है, तिजारत और होती है, ज़ियारत और होती है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله
حي على الصلاة حي على यहाँ पर थोड़ी जोगी वो अभी बस यहाँ से थोड़ा सा किताब करेंगे फिर चले जाएंगे उधर वॉक करते करते वहाँ पोडियम वोडियम तो नहीं حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد رب زدني علما ويقينا والحكمة والصالحين يا رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده يا رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده يا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
या रब सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या लतीफ़ रहम बिहक़ मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाल वल इकराम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाल वल इकराम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाल वल इकराम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूरिस सुरूर। अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर। अल्लाहुम्मा अजबि कुल्ल जाइन। अल्लाहुम्मा अक़्सि कुल्ल उरियान। अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि दैन कुल्ल मदीन। अल्लाहुम्मा फ़रजन कुल्ल मकरूब। अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब। अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़। अल्लाहुम्मा सद्द फ़क़्रना बिग़िनाक। अल्लाहुम्मा गय्यिर सूअ हालना बिहुस्नि हालिक। अल्लाहुम्मा अग़्ज़ि अन्ना अद-दैन व अग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुतवज्जो ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या हसनिल मुज्तबा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन खुसूसन सय्यदी व मौलाय हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम या सादाती जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा कुन शफ़ीअना व शफ़ीअ वालिदैना फ़ी यौमिल जज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिबल अस्र व ज़मान अल-अमान अल-अमान अल-अमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान। अस्सलामु अलैका या इमामुल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुना आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم.
تمام شرکا لیڈیز اینڈ جینٹس سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بیٹھ جائیے. پلیز سٹ ڈاؤن. آل دا لیڈیز اینڈ جینٹس آر بینگ ریکویسٹڈ ٹو پلیز سٹ ڈاؤن. بر محمد آل محمد صلوات. علی والے سعودی تخت کو تسخیر کر دیں گے. علی والے سعودی تخت کو تخسیر کر دیں گے. علی والے سعودی تخت کو تسخیر کر دیں گے. علی والے سعودی تخت کو تسخیر کر دیں گے. شکست فاش اہل نجد کی تقدیر کر دیں گے. شکست فاش اہل نجد کی تقدیر کر دیں گے. محل آل امیہ کے سبھی مسمار ہونے ہیں. محل آل امیہ کے سبھی مسمار ہونے ہیں. بقیہ کے مزار اس روز ہم تعمیر کر دیں گے. حیدری برال سعود لانے. بقیہ کے مزار اس روز ہم تعمیر کر دیں گے. ذلیل اور خوار ہو کر تم عراق اور شام سے نکلے. ذلیل اور خوار ہو کر تم عراق اور شام سے نکلے. تمہاری موت کی مکے میں اب تدبیر کر دیں گے. تمہاری موت کی مکے میں اب تدبیر کر دیں گے. امام عصر سے لڑنے کی حسرت لے گیا دل میں. امام عصر سے لڑنے کی حسرت لے گیا دل میں. فرشتے قبر میں عبرت کی ایک تصویر کر دیں گے. فرشتے قبر میں عبرت کی ایک تصویر کر دیں گے. اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں. جہاں تیرا رجب کعبے نے دروازہ بنایا تھا. جہاں تیرا رجب کعبے نے دروازہ بنایا تھا. علی والے وہاں ناد علی تحریر کر دیں گے. مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر حیدر. جہاں تیرا رجب کعبے نے دروازہ بنایا تھا. علی والے وہاں ناد علی تحریر کر دیں گے. ملنگوں سے اگر ٹکرائے تو آخر یہی ہوگا. وہابیت کو ان کے پاؤں کی زنجیر کر دیں گے. وہابیت کو ان کے پاؤں کی زنجیر کر دیں گے. صفائی روضہ سرکار کی بھی ہم کو کرنی ہے. صفائی روضہ سرکار کی بھی ہم کو کرنی ہے. اندھیروں کو مٹا کر ہم وہاں تنویر کر دیں گے. ظفر تکفیریت کے خواب چکنا چور ہونے ہیں. ظفر تکفیریت کے خواب چکنا چور ہونے ہیں. یہ مومن نعرہ تکبیر
तकफीर को तकबीर कर देंगे। Assalamu alaikum, brother and Kharani Islami. We just have to start march from here to Parliament Hill. The organization, the way we are organizing, we have to walk 5-6 people together. We don't want big gap in between. I want to make this procession 1 mile long and no gap in between. 4 or 5 people. No matter how many traffic we block, no problem. Police is escorting us. And it's only 2 kilometers from here, the Saudi embassy. We will reach there in 15 minutes to 20 minutes, at the most half an hour. And after that, inshallah, we have all the anger taken out in front of the Zionist embassy in Saudi Arabia embassy in Canada. And we urge our government to stop sell the arms to the Saudi government. They are demolishing the tomb of prophets of Christians, prophet of Islam, and prophet of Jews. Tomb have been destroyed. Jannat-Al-Baqi is not only Islamic cemetery, it's the cemetery of Jewish, cemetery of Christians. So we all together in this. So we are protesting against the Saudi Arabia to stop demolishing, rebuilds Baqi.
What do we want? Justice! What do we want? Justice! What do we want? Justice! When do we want it? Now! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! What do we want? Justice! When do we want it? Now! When do we want it? Now! Al-Baqi! Justice! Everybody else should be in the cars. What's up, my dude? Yeah. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? I can't hear everyone. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Everyone louder. Al-Baqi! Al-Baqi! Rebuild Al-Baqi! Rebuild Al-Baqi!
Al-Baqi, Al-Baqi. 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 Down with Saudi Arabia, 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 shame, Saudi Arabia, shame, shame, Saudi Arabia, shame, shame, Saudi Arabia, shame, 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 shame. Shame, 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 shame. Al-Baqi, Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. What do you want? Justice. What do you want? Justice. When do you want? Now. When do you want? Now. Saudi
rebuilt. She is my mother, your mother, everybody's mother. All together. Labbaik ya Zahra! 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 Down, down, Saudi Arabia! Down, down, Saudi Arabia! Al-Baqi, Al-Baqi! Rebuild Al-Baqi! Down, down, Saudi Crown! Down, down, Saudi Crown! Down, down, Saudi Crown! Down, down, Saudi Crown! What do we want? Justice! What do we want? Justice! What do we want? Justice! When do we want it? Now! When do we want it? Now! Al-Baqi, Al-Baqi! Rebuild Al-Baqi! Al-Baqi, Al-Baqi! Rebuild Al-Baqi! Down, down! Saudi Crown! Down, down! Saudi Crown! Down, down! Saudi Crown! Al-Baqi! Rebuild Al-Baqi! Ladies and gentlemen, the wait is finally over, and we have brought the protest to the very doors of the oppressors themselves. And people say that we have never seen Muslims protesting against terrorism itself. Well, I would like to invite the media, invite the police, invite the onlookers to witness at this massive crowd protesting terrorism on the streets of Ottawa today. And our chant, and our slogan is that Saudi is a terrorist state funding terrorism that has demolished the very sacred graveyard of the Muslims called Jannat-Al-Baqi. And so I want everybody to repeat this chant with me. Saudi, ISIS are the same, only difference is the name. Saudi, ISIS are the same, only difference is the name. Saudi, ISIS are the same, only difference is the name. Only difference is the name. Only difference is the name. And now, I'd like to invite to the mic Sakina Athar to offer her words. Sakina, please come to the mic. थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच कर लो please. Assalamu alaikum. I am Sakina Mohammed from Toronto, Ontario. Today I might be speaking in French, but I want these words to be reiterated to any language that is spoken in this world. Nous voyons l'oppression dans beaucoup de lumière, mais la destruction de Jannat-Al-Baqi frappe un code plus grave dans nous. Jannat-Al-Baqi a été traité comme un autre bâtiment qui a été détruit. Baqi était un photographe de paix et beauté. Des murs blanches et purs, des piliers orés et entourés avec la nature merveilleuse. Les modèles de la famille de Mohammed et 10 000 de ses compagnons restent là-bas. Avec cette description, tu visualises un symbole de paix. En 1925, il a été brutalement détruit par le régime saoudite et a été resté en rien d'autre à des décombres. Méconnaissable. Ce monument, le jardin du ciel, était à peine quitté. Au cours de la dernière décennie, le régime saoudite a tenté d'effacer complètement la mémoire de Baqi pendant commercialiser les villes saintes de Mecca et Medina. Comme la presse indépendante du Royaume-Uni a cité, Mecca pour les riches. La cible plus sacrée pour les musulmans est transformée en Vegas. La modélisation de ce pays a transformé en l'oppression et destruction de notre foi. Aujourd'hui, nous utilisons notre voix pour la paix, l'espoir et la restauration. Restauration pas seulement pour Baqi, mais aussi pour l'humanité. Baqi montre l'amour et l'équité, très identique de l'Ahl-Bayt. L'Arabie saoudite a prouvé plusieurs fois que ces traits ne sont pas imputables à lui. Le soi-disant pays musulman reflète aucun des traits de l'islam. Baqi est l'unité. Baqi est le sentiment d'harmonie par lequel l'Ahl-Bayt vivait.
Baqi est rien d'autre d'un paradis sacré sur la terre. Et il a le droit parfait pour rester comme ça. Baqi n'est pas seulement un cimetière, c'est un terrain sacré qui doit être protégé. Baqi n'est pas un endroit pour effacer, pour faire des hôtels ou des centres commerciaux. Baqi est ce qu'il est censé être, un coin de paradis. Et finalement, pour les petits, les photos que vous voyez n'est pas la vérité. Avec votre aide, je veux qu'on bataille. Bataille pour les choses qui sont bonnes, pas pour ISIS comme les Saoudites. Il n'y a pas d'espace pour l'aide dans notre monde. Parce que, en quelque temps, nous regarderons un nouveau Baqi, un pas dans une bonne direction pour l'humanité. Thank you. Thank you, Sakina Athar. Al-Baqi, Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Saudi ISIS are the same, only difference is the name. Saudi ISIS are the same. Only difference is the name. Saudi ISIS are the same. Only difference is the name. And now I'd like to invite Kashif Naqvi to the mic, all the way from Montreal. Please, Kashif Naqvi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a poem a sister wrote in regards to Baqi, the barrenness of Baqi, she calls it. Her name is Tahira Naqvi. And she says, how can I think about putting a tile on my grave, knowing that no tile lies on the graves of the brave? How can I think about my family visiting me when I pass away, when to my beloved Imams, as-salam, I cannot pay? For my longing soul craves to whisper into the ears of a bird, telling it to convey my lonesome message word by word. So I can watch it fly to the graves of justice and right, and stare at the bird from the gates, craving to join it in its flight, and witness it lay its body next to the soil of the beloved souls, the progeny of the very being who brought the perfect scrolls. Oh, if each one of your lovers could send a bird to your grave, the seas and the skies would shake and tremble with the approaching wave. For the whole of Yathrib would not be able to contain the enormity, as unlike the Ummah, these birds would show harmony and uniformity, just like the birds were sent in chapter Ashab al-Fil to defeat the oppressors. I await the day Allah sends birds to sit next to the rightful successors. For millions sit at the side of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Ali, Hussein, but even tears are denied for these lonely souls who were slain, as all we can give is a glance and a tear from the gates afar, with our hearts dying at the fact that we are so close yet so far. For in the excuse of shirk, which means polytheism, for in the excuse of shirk they demolished the graves in the ground. Thus in the dust and debris this purified land was drowned, all in a hope to crumble and demolish our everlasting love. But the witness of our intentions and their actions is the Lord above. For this act pained our hearts only to make our love intensify, as the atrocities on our beloveds even after death causes us to cry. And further wait for the day your shrines will be rebuilt, with the walls of your shrines comforting your lovers in its quilt. For when I visit the shrine of Al-Hussein and tremble at its gate, I cannot help but mourn and lament over his brother Hassan's state. For loyal and trustworthy companions stood on the side of Al-Hussein, companions who had their blood drained through each sand grain. But Hassan was lonely such that his own wife plotted his demise, as his murderers were both apparent and in hypocritical disguise. Yet now millions visit Hussein, but again Hassan is isolated. So when you visit Hussein, do not forget his brother, the desolated. For the beloved Hassan was even the Imam of the cherished Hussein. Yet we remember the bravery and brotherhood of Abbas and Hussein, but we forget the courageous yet lonesome Hassan and Muhsin, the unborn. For Baqi's broken tombs remind you of Zahra's broken ribs with a nail thorn.
for Baqi to Lazin, for Baqir to Lazin Baqi, the one who was the splitter of knowledge. Thus they split his tomb, so his part we would not acknowledge. Sajjad tomb, the one who beautifully worshipped and prayed. So they prayed on his tomb in order for his remembrance to degrade. Ja'far tomb, the one to spread knowledge in the far corners of the earth, so that people would forget that the world ever witnessed his birth. But they did not realize that their lives in eternity are engraved. For the greater the damage against them, the greater they are craved. For destruction occurred in Baqi than was attempted in Samarra. But the nation rose when new threats came for Najaf and Karbala. Because when we are crushed, we still give fragrance like a scented rose. But when our leaders are put in harm's way, we rise in columns and rows. For anguish has become our essence, which none can consolidate. For the grief of separation from four beloved souls was too great, such that we will give our lives to prevent separation from one more. For today your tombs, and only in our yearning minds can we restore with the blueprints of your shrines etched on our souls and our skin, but our eyes deprived on this sight, just as if Yang was deprived of Yin, and our hearts in weight of the Avenger, the Proof, the Mahdi, who will rebuild the shrines of greatness and the walls of Baqi, such that when you sit at Muhammad sallallahu alayhi wa sallam's tomb, you don't begin to tear for the state of his progeny, whose graves have been left barren and bare, but rejoice that we can witness their shrines, and our salams we can pay rather than our sight dissolving in the barren, dusty air of today. For how can I think about putting a tile on my grave, knowing that no tile lies on the graves of the brave? How can I think about my family visiting me when I pass away, when to my beloved Imams as-salam I cannot pay? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, Brother Kashif, for those that soulful tribute. And now I would like to invite Sayyid Sheba Rizvi of Toronto to the mic, please. Sheba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today our beloved Canadian flag is at half-mast because today is also the day of remembrance of the victims of terrorism. And so I would like to have us just a quick moment of silence and remember all the victims of terrorism in the world. And now we will move on to the original victims of terrorism, the first victims of terrorism. No one has suffered more from this than the Ahlul Bayt, than the beloved family of our beloved Prophet. And we see that 90 years ago, there was a country that was being carved out in Arabia. And at that time, the people who were carving out this country, before they actually mapped it out and declared themselves, 7 years before they were declared as a country, they decided to desecrate buildings and destroy mosques and destroy graves and tombs and homes of the Holy Prophet and homes of the Prophet's parents and homes of the Prophet's wife. And while they were doing this, at that time, we asked them, why are you doing this? And they tell us that we are doing this because this is shirk. They are telling us that if we visit the graves, then therefore we are disbelieving in Allah. But when we read in the Quran, Surah Tawbah, verse number 84, and it clearly says, when Allah subhanahu wa ta'ala commanded the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he said, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, and do not
pray on any of their graves ever, on any of their graves ever. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, and do not stand by their graves. Do not pray over their dead body. Do not stand by their graves. And at that time, if the verse ended here, we would have thought that this was the order of Allah. But we see the verse continues, and it says, Allah is telling us why the Prophet should not stand at their grave and pray and visit these graves. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, because they have done kufr of Allah and Rasul. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, and when they died they were fasiq. Fasiq is the one who disbelieves, and the one who does shirk, and the one who does guna, and continues to do it, and is adamant upon it. Allah therefore in this verse in the Quran is clearly saying that you should not go to the graves of the fasiqun. But why would He say that if it was not obvious, the logical deduction, that we should be going to the graves of the mu'mineen? And what of the Amirul Mu'mineen? And what of the Ahlul Bayt of the mu'mineen? Should we be not going to their graves? We know that you lie. We know that what you are saying when you say this is an excuse. We ask you, why? Shame, 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 shame. Shame, 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 shame. Shame on you, Saudi Arabia. We will tell you the real reason. Why? Because your excuse is weak. And we know that you very well know that if we go to the graves of Jannat-Al-Baqi and we pray there, we are not worshipping Allah. When you stand before the Kaaba and do sajda to it, are you worshipping the Kaaba? No. You know that we are not worshipping the grave, we are worshipping Allah. What are you afraid of? The truth of the matter is this. One simple sentence. And the truth of the matter is that whenever in this world there is anyone who comes and lives their life selfless and does sacrifice for the betterhood of humanity, for the betterhood of humankind in society, and every moment of their life is dedicated towards the service of human beings and towards the worship of Allah, then when that person leaves this world, their tomb, it becomes a relic. It is a relic and it is heritage, and it is that which will rally all of the mu'mineen, and you know it very well. That is why you declared that before we make a country, we will destroy all of the relics, because we are shame, 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 shame. And why did you do it? Because you knew that when we rally, who will rally to the relics? The ones who have left behind, the ones who are oppressed. And when the oppressor knows that the oppressed will rise, that is the greatest fear of the oppressor, because the oppressors are always few and the oppressed are always many, and therefore that fear is always there. So we must keep the people down, and that is why you have destroyed all these relics. And you see it, the evidence is in the tomb of Imam Hussein. 60 million people gathered and rallied because of the sacrifice of Imam Hussein and the sacrifice of our second Imam, Imam Hassan, the sacrifice of the Prophet's beloved daughter, the sacrifice of Imam Zainul Abidin and Imam Muhammad al-Baqir and Imam Jafar al-Sadiq. There is no piece of land anywhere in this arz where we see so many Masumeen together. Your fear is there is one Hussein in Karbala and 60 million people are coming. What if 6 Masumeen? We stand behind Hussein. We stand behind Zahra. Labbaiki ya Zahra. Labbaiki ya Zahra. Labbaiki ya Zahra. Labbaiki ya Zahra. To the point. Labbaiki ya Zahra. Labbaiki ya Zahra. My dear brothers and sisters in Islam and my fellows in humanity, as we all know, we are gathered here today to protest the demolition of one of the most sacred graveyards to Muslims worldwide. And that's right, I didn't say to Shia Muslims worldwide, rather Muslims worldwide, because the individuals buried there, do not belong to the Shia faith alone. Okay, so who is buried there? Let's go over some quick facts, okay? Among the buried are the Prophet's own son, Ibrahim, the Prophet's wife, Aisha, the revered companion of the Prophet, Uthman ibn Mazun, as well as the Prophet's aunt, Safiya. And so when somebody hears these names, they imagine, okay, naturally, one would think that a historic graveyard with figures so significant to the second largest religion on earth
would be so well preserved. But perhaps the Saudis have done to this graveyard the very same thing that they have done to Islam. Down with Saudi, yeah. Down with Saudi, down with Saudi. Ladies and gentlemen, in their bid to bring the graveyard back to its original form, they have completely demolished the shrines, leaving nothing behind but crooked tombstones of the Prophet's family and companions. Now, people say that protests are useless. People say raising your voice is useless. But if raising your voice really was useless, then why would the walls of the dictatorial kingdom of Saudi Arabia have been shaken to their very core by the words of a single individual by the name of Sheikh Bakr al-Nimr? And when he raised his voice, why did the throne of the Saudi kingdom shake? It goes without saying that undoubtedly the very fact that we have come out here today in protest and gathered here is a slap in the face of the Saudi monarchy and their ruthless authoritarian regime. No doubt if it was up to those within the confines of that embassy right there, they would have us all face the same consequences as Sheikh Bakr al-Nimr did. But we are here to tell them, we are ready. We are ready. We are ready. But I asked the Saudi government and the officials inside, how many of us will you silence? Today there's a protest, tomorrow there will be another, and the next year, another. You may be able to heartlessly order the desecration of the shrines of the very people who brought you Islam, though I doubt it ever reached you. But the warmth of our blood does not warrant us standing by while you demolish not only these sacred graves, but also the tenets of religious freedom with it. Since the demolition in the year 1806 and subsequently in 1926, the sole reason cited for this desecration of the Baqi cemetery has been the provision of the fundamentalist Wahhabi tradition. But this Wahhabi tradition has cost us a grave loss, not just as Muslims, but as humans. And this is no secret. Now we can pretend to bury our heads in the sand and say that no correlation exists, but there is a correlation between this tradition and violent desecrations around the world. This very same Saudi ideology is mirrored in the ideology of ISIS when they destroy sacred Muslim shrines in Syria, including that of Lady Zainab. It is the same ideology behind the destruction of the shrine of Prophet Jonah in Mosul, which is sacred to Christian. It is the same ideology that fueled the destruction of the historic and sacred Christian temple of Bel in Palmyra, which is a designated historical site by UNESCO. No, when it comes to the Saudis and when it comes to ISIS, I know only one thing, that when it comes to the desecration of shrines, Saudi and ISIS think the same thing. They have the same opinions, they have the same policies. Saudi ISIS is the same, only difference in the name. Saudi ISIS is the same. Only difference is the name. And so the people inside the embassy too should know that it is not only the Shia Muslims, but the Sunni Muslims who will join this cause too. It is not only the Sunni Muslims, but the Christians who will join this cause too. And it is not only Christian, but people from all faiths who will join this cause too. Because this cause is a cry against the injustice, against the irony of those who sit as chair of the Human Rights Council in the United Nations and yet stand to be one of its largest violators. To the Saudi government, by demolishing the graves, you built up an opposition bent on demolishing your ideology. By planning to destroy the Prophet's grave, you instigated plans against your own ideology's destruction. By inspiring terrorists who attack the sacred sites of our Christian fellows, you actually inspired a people who would defend the holy sites of the Christians till death. And we are bigger in number, armed to the teeth, not with guns, as you so love to be, but with principles of humanity, devotion, and with courage. And most importantly, with compassion to have the basic decency to respect the dead, or at least allow the ones who care enough to do so. And in all honesty, last few words, I stand here today not as a Muslim, because decency isn't limited to Muslims alone. I stand here rather as merely a human who also happens to be a proud Canadian, who is proud to belong to a land that the world looks towards as a beacon of human rights and acceptance of diversity of opinion and expression. And when the people in that embassy return to their homeland, if nothing else, I hope that they will take from today some of their respect for other beings
other beings' human rights as a souvenir back to Saudi Arabia, as I am sure it is a rare find in their authoritarian country. Thank you. And now, I would like to call Maulana Mauladina to the stage. Shame, shame, Saudiya! Shame, shame, Saudiya! إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude d'être venu à cette auguste assemblée. Sincèrement, votre présence en ces lieux est significative et d'une grande importance. Comme l'année dernière, je commencerai mon discours par une question à l'image même d'une blessure au plus profond de mon être et aussi dans chaque de vous qui attend encore d'être guéri. Le moment n'est-il pas venu? Oui, le moment n'est-il pas venu? Enfin, ceux qui ont détruit nos saints mausolées de Baqi et de Mu'alla reviennent à leur raison. Le moment n'est-il pas venu? Enfin, qu'on nous laisse visiter paisiblement nos lieux saints. Le moment n'est-il pas venu? Enfin, qu'on nous autorise de nous recueillir en toute quiète sur les tombes sacrées de nos saints? Le moment n'est-il pas venu? Enfin que la communauté internationale prenne conscience que la profanation perpétrée en 93 ans n'était rien d'autre qu'une atteinte au patrimoine de l'humanité. Le moment n'est-il pas venu? Enfin qu'une mobilisation comme celle de 2012, quand dans la ville de 333 saints, la ville historique de Tombouctou au Mali, des mausolées ont été attaqués et détruits, la communauté internationale s'est insurgée, s'est mobilisée et a tout fait pour empêcher la destruction des patrimoines historiques, culturels et culturels de l'humanité. Le moment n'est-il pas venu de comprendre que tous ceux qui détruisent les mausolées de Al-Baqi et de Tombouctou ont agi sur la même motivation idéologique? Le moment n'est-il pas venu pour reconstruire Jannat-Al-Baqi comme ça a été le cas pour les Tombouctou? Le moment n'est-il pas venu pour nous, oui pour nous, de doubler d'efforts pour cette noble cause? Mes chers frères et sœurs, restons toujours mobilisés pour cette noble cause,
car notre passivité servira comme excuse à ceux qui bafouent les droits inaminément reconnus partout. Mobilisons-nous jusqu'à ce que les responsables de ces sacrilèges reviennent à leur raison. Mobilisons-nous chaque année, chaque mois, chaque jour, je répète. Mobilisons-nous chaque année, chaque mois, chaque jour, encore je répète. Mobilisons-nous chaque année, chaque mois, chaque jour, afin que nos droits les plus élémentaires nous soient reconnus. Et mobilisons-nous pour que les mausolées de nos saints soient reconstruits dignement et sans délai. Dignement et sans délai. Dignement et sans délai. Je vous remercie encore pour votre présence. Que la paix soit sur vous et surtout mes compatriotes. Merci beaucoup. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Thank you, Maulana Maulana, for those impactful words. And now, I'd like to invite our very own Maulana Hussain Shirazi of Toronto to the mic. Please, Maulana. Nara Takbir! Allahu Akbar. Nara Takbir! Allahu Akbar. Nara Risala! Ya Rasulullah. Nara Risala! Ya Rasulullah. Azadari. फिरौने असर नो के नमक खार नो करो. माशाअल्लाह. फिरौने असर नो के नमक खार नो करो. जो तुमको गर्क कर दे वही नील हम भी हैं. फिरौने असर नो के नमक खार नो करो. जो तुमको गर्क कर दे वही नील हम भी हैं. ए अब्राहा की फौज के बदमस्त हाथियों, अंजाम सोच लो के अबाबील हम भी हैं. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لعنة الله على القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. First of all, I would like to say thank you to Ottawa Police. They are not doing their duties, but they are doing it for a noble cause. And we are here for a noble cause. And I would like to say thanks to all of you, and especially the city of Ottawa, for doing all these arrangements and providing us security. And 2 or 3 things I would like to say to Canadians, like Government of Canada, and then I want to talk to you guys directly. First of all, Canada and all Western countries, they are spending millions of dollars for what? They said, we want to know what are the roots of terrorism. Don't spend millions of dollars. We can tell you there are only 2 roots of terrorism. One is Wahhabism and the other is Mal'oon Najas clan of Al Saud. That is terrorism. Down, down, Saudiya! Down, down, Saudiya! Down, down, Saudiya! They are committing these heinous attacks, and they are doing this terrorism from Pakistan to Middle East. Look at Syria. Look at Iraq. Those all crimes belongs to Al Saud. From Pakistan to Middle East, from Middle East to Africa, from Africa to Western Europe, and even in Canada. Do you remember
there were some lives lost in parliament in the same city. The guy who did that, he was Wahhabi and he belongs to Al Saud. They are committing terrorism. They are making terrorist organizations. ISIS is Al Saud and Al Saud is ISIS. Al Saud is Al-Nusra and Al-Nusra is Al Saud. Lashkar-e-Jhangvi is Al Saud and Al Saud is Lashkar-e-Jhangvi. And now they are committing this terrorism on the name of land of Hijaz, and they are attacking Yemen. They are killing children. They are killing innocent people. They are doing these heinous attacks, and the irony is Canada is providing $15 billion arms to this terrorist state. I would like to ask our Prime Minister and our Liberal government, you can't make good impression of Canada by sitting with child killers, with women killers, with innocent killers. اور اب میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. آل سعود کے نجس مردے میں اتنی بدبو پیدا ہو گئی ہے کہ کائنات کے تمام امن پسند لوگ اس بدبو سے تنگ آ گئے ہیں, اور وہابیت اپنے بچے خود کھانا شروع کر چکی ہے. قطر اس کی پہلی مثال تھی, اور آل سعود ملعون یہ بھی عنقریب جانے والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی نے فرمایا کہ کفر کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے, ظلم کے ساتھ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. ملعونوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے نجس باپ کے لیے تم نے سعودی عرب میں میوزیم تعمیر کروایا ہوا ہے, لیکن بنت رسول کی قبر پر ہمیں چاند پتھر تک نظر نہیں آتے. یہ آئرنی ہے, یہ ان کی منافقت ہے کہ اپنے ملعون باپ کے لیے انہوں نے سعودی عرب میں میوزیم تیار کیا ہے جہاں اس ملعون کے نجس کپڑے پڑے ہوئے ہیں. اور اہل بیت رسول 10,000 کے قریب اصحاب دفن ہیں جنت البقی میں. اور یاد رکھو, ایک دن آئے گا جس دن یمنیوں کا ہاتھ بھی تمہارے گریبان پہ ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارا ہاتھ بھی تمہارے گریبان پہ ہوگا. ہم تم سے حساب لیں گے, اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جو مظلوم کا دن ہے وہ اس دن سے سخت ہے جو ظالم نے ظلم کا دن گزارا ہے, اور وہ دن آنے والا ہے. یمن سے لے کے عراق, اور عراق سے پاکستان, اور پاکستان سے یہاں تک جتنے مظلوم ہیں وہ تمہاری گردن پکڑ کے تمہاری ناک کو زمین پر رگڑیں گے انشاءاللہ. ڈاؤن ڈاؤن آل سعود, ڈاؤن ڈاؤن. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے, ماشاءاللہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ اب ڈر کے جئیں گے. ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں محسن, اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے. سبحان اللہ. آپ کے یہ قدم جو آج آپ نے اٹھائے, خدا کی قسم یہ راہ امام حسین میں اٹھنے والے قدم ہیں. یہ ظالم کے خلاف احتجاج کے لیے قدم اٹھے ہوئے ہیں. آپ کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں ظلم کے خلاف احتجاج کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. عزاداری ظلم کے خلاف احتجاج ہے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب جنت البقی میں ہم مجلس کریں گے اور یہ سفارت خانہ امام بارگاہ بنے گا. لبیک یا زہرا, 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 لبیک یا زہرا. اور یہ ہم ویسے ہوا میں بات نہیں کر رہے. ہم نے دیکھا عراق کے سفارت خانے جب عراقی قوم کے پاس آئے تو وہ سفارت خانے حسینی ہو گئے. جب حجاز کے لوگوں کے پاس سعودی عرب کوئی نام نہیں ہے, یہ نام ناجائز ہے, یہ حکمران ناجائز ہے, یہ خاندان ناجائز ہے. یہ سرزمین حجاز ہے. جس دن سرزمین حجاز کے لوگوں کو
उनकी अपनी हुकूमत मिल गई तो इस सफारत खाने के अंदर से लब्बैक या हुसैन की आवाज आएगी। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मलूनो तुम्हारे हाथों पे लाखों मुसलमानों का खून है। शैतानों से मिलके तुम उनके चेले बन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाते हो। हर मुसलमान के बहे हुए खून के धब्बे तुम्हारे अपने कपड़ों पे हमें नजर आते हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हिजाज के हकीकी वारिस उस मुल्क की हुकूमत संभालेंगे। और वो हकीकी वारिस कौन है? जिसके नाम से ये मलून डरते हैं, उसका नाम नामी ये है। वो ज़हरा का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है, वो अली का बेटा है। उसको साहिब ज़मान कहते हैं। लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। खुदावंद कुद्दूस आपके आने को, आपके यहाँ पे खड़े होने को, ज़हरा के हक में आवाज बुलंद करने को अपनी बारगाह में इबादत शुमार करे और इन मलूनों को इनके आकाओं समेत दुनिया की गहरी तरीन पस्तियों में इंशाअल्लाह करीब नहीं सुनाबूद करे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले तय्यबीन। अब जिस नारे से ये मलून सबसे ज्यादा डरते हैं वो नारा आप सब ने लगाना है और पूरी ताकत से कि इनके जो मुर्दे मलून मर गए हैं वो कब्रों में तड़प जाएं। मिलके बावाज़े बुलंद लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह किबला, माशाअल्लाह अली मौला अली। Thank you very much, Qibla, with powerful words. And I believe they listen to you and me and everybody who has spoken here. And everybody around here is speaking the same language we are conveying to you, Saudis. Please listen to us. You are now getting away from your own religion, saying that it was imposed on you. Now you go back to your religion, and that religion was the religion, the true religion of Aimma Tahirin, Imam Jafar Sadiq, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, or more than that, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I'll read to you, because this is my duty as an organizer for the Canada, to let you know that what we have written to these people. So I will not go through the greetings because they are formal, and I'll just say that Mr. Ambassador, Al-Baqi organization is a coalition of Muslim citizens committed to defense of religious heritage around the world. We have consistently petitioned the Kingdom of Saudi Arabia for the protection, restoration, and conservation of all Islamic heritage sites. The website of our organization for all of you and these peoples is www.baqi.org, and for Canada, www.baqi.ca. Our protest today is in response to your government's systematic systematic destruction and promotion of violence against the religious minorities in Kingdom of Saudi Arabia. This violent agenda has led to desecration or disappearance of holy sites and relics. Pilgrims of Mecca and Medina have been brutalized and discriminated against through abusive, certain profiling under your government's authority. This is inhuman. Our primary demand with the government of Saudi Arabia
are the following. Number one, stop in sponsoring, supporting, aiding terrorism and terrorist organizations around the world. Prevent any funding reaching to such organizations through Saudi-based channels. Number two, immediately halt the destruction and desecration of shrines, graves, cemeteries, rallies, and in good faith begin the process of rebuilding these sacred sites to their original beauty. Number three, remove harassing personnel from Jannat-Al-Baqi and all holy sites, especially those who initiate argumentative confrontations with pilgrims, paying homage to family members and the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number four, permit women to enter the Jannat-Al-Baqi and Jannatul-Muallaq cemeteries, extend visiting hours and allow pilgrims to recite supplications without any interference. Remove mutawwas from there. Number five, allow Muslims to pay homage and arrange special events to celebrate the birthdays and mark the commemoration of the martyrdom of notable personalities buried in Jannatul-Baqi. Our petition today is motivated to our fears that your government has systematically and egregiously promoted violence and exclusionism against the religious minorities, an agenda that has manifested in the disappearing or desecration of holy sites and relics. Beyond that, pilgrims from Mecca and Medina have been brutalized and gravely discriminated against through abusive sectarian profiling under the government authorities. As you may know, that Jannatul-Baqi cemetery is the holy city in the holy city of Medina, located to the southeast of the Masjid-e-Nabawi. The cemetery was especially recognized by Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, Allahumma sallallahu alaihi. And I wanted to add a point that Prophet himself acquired this place, Jannatul-Baqi, as first Muslim burial place. So recognize this, recognize this, recognize this. All cultures, civilizations, and religions, including Islam, are proud of their tradition and heritage. Our history is tied to our identity, and our identity is essence of our humanity. Humanity does its utmost to preserve them, not destroy them. That is now we Muslims perform the Hajj rituals due to the preservation of the sites and signs of Allah. Hajj is nothing but the rituals and going around the icons of Muslim history and all religious, even Abrahamic actions are exercised there. When we urge you to stop further destruction of these magnificent holy sites and the fact register them with United Heritage Sites to fully protect them for future destruction. By the way, Al-Baqi organization has secured a seat in United Nations to fight for that. So they cannot get away. They cannot get away. And there is more to come. We are also, I'll talk at the end of this thing, so once I'm done with that. Our responsibility to the future generation is to preserve that which was passed on to us and teach tolerance as a way of forward. Our responsibility is to demand
for others what we wish for ourselves. There can be freedom without justice, and justice is what we demand. Justice for those your government persecuted for you held their tradition, and their faith is disregarded. Justice of ruins we Muslims would love to restore to their former glory and return communities to their sacred sites. We demand justice for those who have been consistently denied their rights due to the government's misguided sense of self-rightness. Restoring and preserving the sanctity of Islamic heritage sites is a fundamental duty of all Muslims. The destruction of important heritage sites, along with the many grave atrocities committed on pilgrims, is not sectarian issue. Rather than it is a humanitarian issue. We urge you to act according with the law and the accordance with the Islamic principles. We urge you to take concrete steps in conserving and ensuring the American Muslims and Canadian Muslims we made safe during the pilgrimage. We should be safe during the pilgrimage. We await your answers and very much look forward to working with you in promotion of the tolerance and rebuilding the Al-Baqi cemetery, inshallah. So this letter has gone to this embassy, and that has also gone to the Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, and this will go to different authorities, inshallah. So I just wanted to give you something here, some achievements. So many people were asking when we were organizing this rally, what is the outcome? Why you are going on Saturday? They are not there. You will see the reaction of them on this Saturday. What will happen? Inshallah, you will hear more news. Couple of news I wanted to share with you. One I already shared, that Al-Baqi organization is now have a consulting status in the UNO for this purpose, for this Jannat-Al-Baqi rebuild purpose. We are filing a petition in the World Court in January, and we have a hearing in October. We have also hired a lobbying company to lobby against the Saudi atrocities. We are not only working on this kind of protests, we are having a multi-pronged approach, and inshallah, soon we will show you results. We are result-oriented organization. Anywhere in the world, you go after any Muslim, any oppressed, we will raise this voice under this umbrella, inshallah. Al-Baqi is our umbrella organization. If you repair the mistake of your forefathers, we will come next year and we will thank you and we will say that you are on the right track. Otherwise, this crowd is going to be increasing every year we come to protest here. We are, inshallah, we are very successful organization in this regard. And at the end, I would like to thank the city. Already Maulana Shirazi have already thanked some of the authorities. We thank the city of Ottawa. We thank the city police of Ottawa. And we thank the management of Parliament Hill to provide us a big space and provide us to pray there and initiate our rally there. So we thank for the security. We thank for all the agencies who come together. And then at the end, I wanted to thank 3 entities who are responsible for this successful rally and protest. First of them is the Canadian organization and centers. They all participated with us. They all joined our hands.
Second, ulama from all different walk of thoughts and different type of languages and countries, they are with us. Third, this Al-Baqi organization, we have bunch of team who have been working day and night practically. I'm not lying to you. We initially arranged 6 buses from Toronto, then we have to add another 2 buses, and the last, because there were still waiting list people's on the waiting list, we have to add another coach, because the problem was we were not able to get the coach, but we got the coach. There was no money, but think about the miracle. Within half an hour, money was there. MashaAllah. So I'm just sending a message across this embassy. If you allow us to build, it will not take much time to rebuild our Muslim maqabir, inshallah. You don't have to worry. You don't have to spend a single halala, single penny. We will spend, we will build, we will rebuild, and you will earn money from our pilgrims. 60 million going to Iraq for Imam Hussein, Imam Ali, and all other shrines. And over 60 million, I will not commit, I will say over 60 million, if you allow us to build, we will quickly build that, and then you will have increase in your bottom line. You will make money, because that is what you love. Your petrol is draining. Do something for your peoples, and we are ready to substitute that deficit. Thank you very much, and I would like Jafar Hashmi, for our host here in Ottawa, to come forward and say a few words. Jafar Bhai, thank you, Jafar Bhai, for all your hard work. And please, Jafar Bhai, if he's around, and a loud Nara Salawat for all participants. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. I just have to take that opportunity to thank you everybody who came as far as Toronto, Montreal, or some other far location. They all take their time off. They come here just to give their respect to the Bibi. We are not here by ourselves. This is our destiny. Is being marked by the Imam that at this time we will be here at this location, and we are here. And we are here in front of the Zionist embassy. The terrorist headquarters in Canada is Saudi embassy. And we are here to let everybody know we are here for rebuild Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. We are not here the last time. We are not here the first time. We will be here and after next year and another year until the work starts to rebuild Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. I am very thankful to the Canadian administration, especially RCMP for their escort here, and the Ottawa police who escorted here. Thank you very much, Ottawa City administration. They are fully cooperated with us, and we are cooperating with them, inshallah. And in few minutes, our buses are here. Most of the buses are here. I will ask everybody, don't drop any garbage on the ground on this area, and keep it clean. And then we are going to walk towards buses, and inshallah, peacefully we'll leave. Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। जैसे आपको मालूम है कि अभी प्रोसेशन ख़त्म हुआ है, प्रोटेस्ट, और हमने जो है वो सऊदी एम्बेसी के सामने खड़े हैं, वहाँ प्रोटेस्ट किया है। माशाल्लाह 1100 से लोग ज़्यादा थे, और जो है बेहतरीन प्रोटेस्ट हुआ है। माशाल्लाह मोमिनीन की बहुत बड़ी तादाद। मेरे साथ जो है मेरे भाई ताजिम हुसैन, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सारे प्रोटेस्ट में। जो है वो कोऑर्डिनेटर हमारे मॉन्ट्रियल से ब्रदर अरशद नकवी भी आ गए हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मॉन्ट्रियल से। माशाल्लाह बहुत सारे मोमिनीन को लेके आए। वर्षा भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस मौला का बड़ा शुक्र एहसान है, ज़हीर भाई की, गुजार भाई की, सब लोग पूरी टीम की, और जाफर हाशमी साहब की, सबकी ये मेहनत है। मोमिनीन का जो है वो एक अक़ीदा है, और उस अक़ीदे के लिए, उस जद्दोजहद के लिए हम सब मिल के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि जब
بی بی نظام جنت البقی کا جو ایک مسئلہ ہے وہ ختم ہوگا اور جنت البقی کے اندر انشاءاللہ بی بی کا روضہ اور ائمہ طاہرین کا روضہ امام کا روضہ تعمیر ہوگا انشاءاللہ الرحمن. اور بس سب سے دعا گو ہیں اور پروردگار کا احسان ہے اور انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں کہ جس دن وہاں پہ یہ تمام تر چیزیں یہ روضہ بی بی تعمیر ہوگا انشاءاللہ. گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے یہ وہی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے یہ وہی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے